Hi, in this video, with this open cabinet printer we will have a closer look at the components of a 3D printer. Yazıcımızın parçaları üzerine montaj edilmiş, daha doğrusu mekanik parçalar üzerine montaj edilmiş hali üzerinde bir tanıtım yapacağız. Then, we will Ondan start sonra assembling the montaj parts. işlemimize This is başlayacağız. the open cabinet Şimdi, version of the printer you see at the back. Kapalı yazıcımızın açık yani kapanmamış hali burası. Our printer Şimdi has a buna main baktığımız chassis zaman, which consists of Sigma yazıcımız profiles. Bir sigma profillerden oluşan bir ana kasadan bu kasanın üzerine yerleştirilmiş olan And on the chassis we eksen see the hareketlerini mechanical sağlayan components that parçalardan move the oluşuyor. 3 axes. Şimdi bunları sırasıyla gidersek dediğim gibi birinci elemanımız sigma profillerden oluşan kasamız şöyle bir That is the 360-degree view of the chassis. evet bir tur attık. Kasamızı gördük. Kasamızın üzerinde kasa montajı sırasında This board separates the filament and filament driver from the other components. We will mount it during the chassis assembly. bulunduğu kabini ayıran At the bottom, there is another separator board. These boards can be either wooden or plexi. kapatmak için gene ayrı bir bölme kapağımız var. Bunlar tercihe bağlı olarak ahşaptan ya da plexiden yapmak mümkün. We generally use the waste wooden parts that we get from the furniture department of our school. This is really good for the environment. Şimdi şöyle bir aşağıdan yukarıya doğru baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan burada bizim z eksenimiz. These two are the z-axis components. Altta z eksenimizin hareket motorları, Here, at the bottom, the step motors of the z-axis and the holders mounted on the Sigma profiles to hold the z-axis motors and rods. tutucular dediğimiz iki tane parçamız sağlı ve sollu. Hemen onun And the üzerinde chrome rods pillerimiz, connected to the motors. omuzun üzerinde kaplin ve vidal These are the pillerimiz, printing bed holders which are connected to the bearings moving on the rods. tabla tutucu dediğimiz aynı zamanda miller üzerinde These are kayan bearing and rod bağlantılar, holders to support the bağlancı, finishing of the rods and the bolts. tabla tutucularımız. Hemen üst kısımda da They are all mounted on the Sigma profile. bunu destekleyen üst taraftaki rulman ve mil tutucularımız. Bunların hepsi sigma profili. There are the üzerinde y-axis pulley holders on each side since we use two motors. Burada ilk etapta yine sağda ve solda çift motor kullandığımız için y ekseninin hareketini sağlayan kasnak tutucularımız aynı zamanda They also hold the y-axis rods millerini tutuyor. Hemen arka kısımda şöyle gösterirsek on the back. There are the motor holders which hold the motors and motor pulleys. motor ve motor kasnakları tutan motor tutucularımız. And this is the x-axis motor and rod holder which moves on the y-axis. Y eksenimizin üzerinde hareket eden, bizim x eksenimizin hareketini sağlayan x ekseni motor ve mil tutucumuz. Hemen karşılığında On the yine corresponding side, there is the x-axis idler, or loose pulley, and rod holder. ve Between them, ortada you see the nozzle Y holder ekseninin which moves on the milleri x-rods. üzerinde, X ekseninin miller üzerinde hareket eden bizim nozzle tutucu dediğimiz malzememiz var. Şimdi bunların hareketleri daha önce de bahsettiğimiz gibi indüksiyonlu This is powered through a belt rolled by the motor. Bunların tahrik sistemi yani hareket sistemleri ise motordan kayış vasıtasıyla ne yapıyor? Sisteme Here you aktarılıyor. see, when we move the motors, the z-axis moves up and down. Eksenimizi, motorlarımızı çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı hareketimizi sağlıyoruz. Y ekseninde Now you see I am moving the y-axis motors to move the Y y-axis. ekseninin hareketini sağlıyoruz ve X ekseni motorumuza hareket verdiğimiz zaman da And I move x-axis motors to move the nozzle on the rod. sağlıyoruz. Bu görmüş olduğumuz sistemle biz bizim That's how the ana three axes eksenimizin move. hareketlerini sağlamış oluyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz yapıda sadece mekanik malzemeler var. In this Yani composition, elektronik except the motorların electronic dışında motors, sistemimizin all herhangi bir components elektronik are malzeme mechanical. bağlantı elemanı bulunmuyor. Bunu sadece size daha ayrıntılı On this bir open yakından cabinet göstermek printer, amacıyla I just demonstrated how it works. kapatılmamış halini size bir şekilde gösterelim dedik. Gene en son bizim yazma işlemini üzerinde gerçekleştirdiğimiz ısıtıcı tabla dediğimiz bir tablamız var. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Here is the heater bed that's mounted on the printing bed holder on the Z z-axis. ekseni üzerine oturtulmuş bir tabla tutucumuz var. Ve gene tabla tutucumuzun üzerinde esas yazma tablamızı You can also see here the screws and springs that we use to adjust the height and the alignment of the printing bed. Sabunlarımız ve yaylarımız var. Şimdi
Bu yapının sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için To build a robust, montaja problem-free geçtiğimiz zaman printer, montaja you should geçmeden ensure that the profiles are well aligned on each side. Neler bunlar? Bütün eksenlerinizdeki hareketlerin paralel ve düzgün olabilmesi için mutlaka You must be careful and precise when assembling the chassis. bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi gördüğünüz üzere We must be particularly very precise when assembling the profiles that holds the X and Y axis components. montaj yapılırken hemen şu yan tarafta gördüğümüz yazıcının kasasının yan tarafı dediğimiz 1, 2, 3 tane sigma profilden oluşan şu yapı In terms of the in-between distance, we must be very precise with these three side profiles on each side of the chassis. birbirinin paralel. These three profiles are parallel on each side. Bu iki yapıyı sabitlerken, We must yani ensure montajını that these yaparken distances between the şu profiles, mesafelerin yani 1, 2 ve 3. I mean the distance between first, second, and third profiles are the same and equal, and also they must be parallel to each other. Aradaki mesafelerin eşit olmasını sağlayacağız arkadaki aynı yapıyla. Şimdi bunları yapmazsak If we fail in terms of ensuring the equal distance, for example, the distance between these profiles are not equal on each side, the axis will be misaligned horizontally. Of course, we can compensate that misalignment during the printing bed calibration process. Yatık duracaktır. Bunu tamam düzeltme imkanımız var ama nerede düzeltme imkanımız var? Tabla kalibrasyonunda düzeltme imkanımız var. But if the printing bed is too misaligned, then we won't be able to compensate it. That's why the misalignment mustn't be too much. This is a really important point that we must be careful during the assembly of these Sigma profiles. If we assembly these parts precisely and properly, we will have less problems when assembling the other axial components. Malzemeleri montaj ederken ve montajdan sonra bunların hareketlerini sağlarken herhangi bir sorunla ne yapmayacağız? Karşılaşmayacağız. Bunları sonradan düzeltme imkanı var mı? Can we fix the problems later? Of course, yes. It is possible to adjust and align these profiles even after the assembly is done because we use corner connector parts. For example, if there is a height difference between these two sides, we can fix it by loosening the screws nested in the corner connectors. Biz bunları aşağı yukarı ne yapabiliyoruz? Hareket ettirebiliyoruz. Bakın bu bağlantılarda If we use other types of screws instead of corner connectors, it won't possible to compensate such misalignment. If you are using other sort of screws, then you should be extra careful. You can move the Sigma profiles up and down as much as you need. You should always try to have the least misalignment. Buraya bırakmadan esas kasa montajında bunlara ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor. Gene bu iki ana yapıyı oluşturduktan When we finish assembling the two sides, we will connect them to each other with these front and back parallel profiles. Öndeki ve arkadaki gene aynı birbirine paralel olan bağlantı elemanlarımızla da bu iki yan profili, daha doğrusu yapıyı birbirine ne yapmış olacağız? Bağlamış ve esas ana gövdemizi oluşturmuş olacağız. Tabii bunları yaparken de The butt toe and back separator board must be mounted right at this stage. Arka kabin kapama malzememizde bu şekilde ne yapmamız lazım? Montaj etmemiz lazım. In the next steps, we will make two side chassis which we will connect to each other. Öncelikle sağ ya da sol tarafındaki şu yapıyı, yani şu yapıyı oluşturacağız. Aynısından We will make two identical side chassis. ölçü olarak da gönüllü olarak da bu iki yapıyı oluşturduktan sonra Then, we will connect them to each using these four profiles. Yukarıdaki, aşağıdaki ve arka kısımda görmüş olduğumuz şu 4 tane sigma profillerimizle birbirine ne yapacağız? Bağlayacağız ve şu ana... Once we connect these parts, we will have our mainframe chassis. Dediğim gibi bunu yaparken... During this process, it is always better to work slowly, always paying a great attention to the distance between the profiles and alignment. Bu yazıcıları Since we produce lots of these printers, we made assembly patterns in order to eliminate the misalignments and to produce faster. During demonstrating how to assembly the chassis, I will show you the simple patterns that we use. If you are building only one printer, these patterns do not matter. When producing only one printer, the only thing that you should be careful is the exact points that the profiles should be connected at. But if you are producing lots of printers, it is better to use such patterns which always guarantee the same distances and precise.
imkanımız var. Ve As I said before, the equalness of both sides in terms of size and ensuring same distance between the profiles are really important. paralel ve aynı ölçüde olmasına dikkat edeceğiz. Otherwise, your printer will always have axial movement problems and its balance to the ground floor will be bad. Yazıcımızın yere oturma dengesi de ne yapacak? Bozuk olacak. Ve bu şekildeki bir So, you won't have a rigid printer which causes too much vibration during the printing process. ve sarsıntılı çalışmasını sağlayacak. Bu da Eventually, these vibrations will negatively affect the quality of your printing and you won't be able to produce smooth surfaces. parçanın yüzeylerine geçmesini ve bozuk yüzeylerin çıkmasına sebep olacak. Dediğimiz gibi eğer bir yazıcıdan çok iyi bir performans bekliyorsanız burada en önemli yapı That's why nedir? chassis is the most important part of a 3D printer. Sarsıntısızsa, The more rigid and vibration-free a printer is, the more precise axial movements will be. olarak da Consequently, the vibrations won't negatively affect the quality of surfaces that you are printing, az görürseniz, ne kadar az titreşim olursa, hareketleriniz ne so kadar that your düzgün printer olursa, will print more quality parts in terms of yüzey smoothness. kaliteleri o kadar düzgün olacaktır. Şimdi Having talked about all these details, now we can continue with first the assembly of the classes and connecting the three axes. ondan sonra kasayı montaj ettikten sonra Z ekseni, Y ekseni ve X ekseninin bağlantılarını göstereceğiz. Tabii During the bunların assembly bağlantılarını process, yaparken, I will explain all details such as mounting connectors, the motors, and the rods. edilmesi, kaplinlerin montaj edilmesi, millerin ve yatakların montaj edilmesiyle ilgili detaylarda bunların montajı sırasında ya da bunların montajına geçmeden önce daha detaylı bir şekilde videomuzda anlatacağız. Bir See you in the next video.